ఈ ప్రపంచంలో చాలామంది వాళ్ళ లైఫ్లో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు అండ్ రిచ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. మనం ఎప్పుడూ లైఫ్లో ఓడిపోయిన వాళ్ళ మాటలు వినం, కానీ ఎవరైతే లైఫ్లో సక్సెస్ అండ్ రిచ్ అయ్యారో వాళ్ళ మాటలు తప్పకుండా వింటాం. వాళ్ళు ఇచ్చే అడ్వైజెస్ తీసుకుంటాం. ఈ వీడియోని 5-6 మినిట్స్ వరకు చూడండి. ఈ వరల్డ్లో రిచెస్ట్ పీపుల్స్ ఇచ్చిన లైఫ్ చేంజింగ్ సజెషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. నెంబర్ 1, ఎలాన్ మస్క్, ద CEO ఆఫ్ టెస్లా మోటార్స్ అండ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ SpaceX. ఎలాన్ మస్క్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చిన అడ్వైజెస్. స్కూల్లో నేర్పించే ఎడ్యుకేషన్ని యాక్చువల్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకోవద్దు. నేను ఎప్పుడూ ఆక్స్ఫర్డ్లోకి వెళ్ళలేదు, కానీ అక్కడ చదివిన టాపర్స్ నా కంపెనీలో పనిచేస్తారు. దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్, మీరు రిచ్ అవ్వాలనుకుంటే చదవాల్సిన బుక్స్ అండ్ తీసుకోవాల్సిన కోర్సెస్ వేరే ఉంటాయి. ఇలాంటివి చదవలేకపోతే మీరు ఒక జాబ్ మైండ్ సెట్ నుంచి బిజినెస్ మ్యాన్ మైండ్ సెట్కి మారలేరు. నెంబర్ 2, one of the biggest mistakes people generally make, and I'm guilty of it too, is wishful thinking. Like you want something to be true even if it isn't true, and so you ignore the things that you ignore the real truth because of what you want to be true. This is a very difficult trap to avoid. నెంబర్ 3, మీరు మంచి పనులు చేయండి అండ్ మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు మీ లైఫ్లో చేసే ఏ పనైనా ఫోకస్గా చేయగలరు. కష్టపడి పని చేయండి. మీరు చేసే పనిలో రిస్క్ ఉంటే రిస్క్ తీసుకోండి. ఇది రిస్క్ తీసుకునే టైం. మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోండి. వారెన్ బఫెట్, ద CEO ఆఫ్ వారెన్ బఫెట్ని ఈ ప్రపంచంలో గ్రేటెస్ట్ ఇన్వెస్టర్గా పిలుస్తారు. అండ్ వారెన్ బఫెట్ తన 10 ఇయర్స్లోనే ఇన్వెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. నెంబర్ 1, మీరు ఏ పని చేసినా సరే దాని రిజల్ట్కి టైం పడుతుంది. అలాగే మీరు ఎంత డబ్బుని ఇన్వెస్ట్ చేసినా సరే రిటర్న్స్ జనరేట్ కావడానికి టైం కావాలి. అందుకే బీ పేషెన్స్. ఒక్క రోజులో మిలియనియర్ బిలియనియర్ ఎవ్వరు కాలేరు. మీరు రిచ్ అవ్వాలంటే మీ హార్డ్ వర్క్ అండ్ మీ టైంతో సాధించవచ్చు. వారెన్ బఫెట్ ఫాలో అయ్యే 5/25 రూల్. నెంబర్ 2, I tell people if they're going in the investment business, if you got 160 IQ, sell 30 points to somebody else because you won't need it. I mean, I figured out very early you don't have to be that smart in this business, which is fortunate, but you do have to have the right temperament, and you have to be able to ignore what other people are saying and simply look at the facts and decide, is this stock which is selling at X worth 2X? And occasionally you'll find things like that, and when you don't find them, you don't do anything. So that's my generalized stock tip, no names. జెఫ్ బెజోస్, ద CEO ఆఫ్ అమెజాన్. నెంబర్ 1, ఎప్పుడు మోటివేటెడ్గా ఉండండి. పెద్ద పెద్ద కళలు కనండి అండ్ ఆ కళల్ని నిజం చేసుకోవడానికి రెడీ అవ్వండి. అంతేకాని తక్కువకి లైఫ్ సెటిల్ అవ్వాలని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. నెంబర్ 2, You cannot invent and pioneer if you cannot accept failure. To invent, you need to experiment. And if you know in advance that it's going to work, it is not an experiment. And so that's a very important thing. They are inseparable twins, failure and invention. And so you have to be willing to do that. And it's embarrassing to fail. It's always embarrassing to fail, but you have to say no. మార్క్ జుకర్బర్గ్, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ ఫేస్బుక్. నెంబర్ 1, మీరు సక్సెస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళతో ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఒకరోజు మీరు కూడా వాళ్ళలో ఒకరు అవుతారు. నెంబర్ 2, people ask, what mistakes should you avoid making? And my answer to that question is don't even bother trying to avoid mistakes because you're going to make tons of mistakes, right? And the important thing is actually learning quickly from whatever mistakes you make and not giving up. ముఖేష్ అంబానీ, ద ఫౌండర్ ఆఫ్ రిలయన్స్. 1, ఫస్ట్ మీరు ఏ పని చేసినా సరే పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి అండ్ మీ మీద మీకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. నేను ఏ పనైనా చేయగలనని మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలి. నెంబర్ 2, మీరు ఎప్పుడు మీ గోల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే మీ లైఫ్లో ఎదురొచ్చే అబ్స్టాకిల్స్ని దాటగలరు. ఆర్ మీరు మీ అబ్స్టాకిల్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే మీరు ఎప్పుడు మీ గోల్ని చేరుకోలేరు. నెంబర్ 3, Talking about the winner's mindset, let me share with you a thought that has inspired me all my life. It is Swami Vivekananda's thought. Swamiji says, take up one idea, make that one idea your life. Dream of it, think of it, live on that idea. Let the brain, the body, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. రతన్ టాటా, ద CEO ఆఫ్ టాటా గ్రూప్స్. ఐరన్ని ఎవరు డిస్ట్రాయ్ చేయలేరు, కానీ ఐరన్ని పట్టిన తుప్పే ఐరన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలదు. అలాగే మన మైండ్ సెట్, మన థాట్సే మనల్ని డిస్ట్రాయ్ చేయగలవు అండ్ మన లైఫ్ని మార్చగలవు కూడా. నెంబర్ 2, The greatest pleasure I've had is trying to do something that
everybody says could not be done. బిల్ గేట్స్, ద CEO ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్. నెంబర్ 1, నీ లైఫ్ని వేరే వాళ్ళ లైఫ్తో కంపేర్ చేయకండి. ఒకవేళ కంపేర్ చేస్తే మిమ్మల్ని మీరు ఇన్సల్ట్గా ఫీల్ అవుతారు. అప్పుడు మీ లైఫ్ మీకే నచ్చదు. నెంబర్ 2, I'm a weird dropout because I take college courses all the time. I love learning company courses and things, so I loved being a student. And there were smart people around, and they fed you, and they gave you these nice grades that made you feel smart. So I feel it was unfortunate that I didn't get to stay there. But I don't think I missed any knowledge because whatever I needed to learn, I was still in a learning mode. ఎలాన్ మస్క్, డూ నాట్ డిక్రీజ్ యువర్ గోల్స్, ఇంక్రీజ్ యువర్ ఎఫర్ట్స్. దీని మీద నెక్స్ట్ వీడియో కావాలనుకుంటే ఇప్పుడే మన పేజీని ఫాలో అవ్వండి. ఈ లైఫ్ అనే గేమ్లో కలిసి గెలిచి చూపిద్దాం.